Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Perkenalkan nama saya Jang Supriyono. Saya adalah mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri yang sedang mengikuti program asistensi mengajar UNP Kediri dan SMK PGRI 2 Kediri. Guru pembimbing saya Mr. Jody, dosen pembimbing saya Mr. Agung. Now, let me teach you about asking for and giving direction. Oke, tujuan pembelajaran ini yang mana diharapkan siswa dapat memahami isi materi text direction. Selanjutnya, siswa dapat melafalkan vocabulary dan expression direction dengan tepat. Dan selanjutnya, siswa mampu mengingat vocabulary dan expression direction. Yang keempat, siswa dapat menggunakan vocabulary, expression, direction untuk menanyakan suatu tempat. Yang kelima, siswa dapat menggunakan vocabulary dan expression direction untuk memberikan petunjuk arah pada suatu tempat. What is asking for and giving direction? Apa sih asking for and giving direction? Okay, asking for and giving direction, it is used when we are lost the way. We can ask someone when we need to be led to go to some place that we want to go. Or if the stranger asks us about the way that he wants to go, we can lead them and give the way for him. Oke, jadi inti dari asking for and giving direction adalah bertanya dan memberi arah. Cuma dua hal simple. Bertanya dan memberi arah. Kapan sih kita bertanya? Kapan sih kita memberi arah? Pastinya kita bertanya ketika kita tersesat atau tidak mengetahui arah. Ketika kita mau pergi ke suatu tempat, kita memberi arah ketika kita bertemu dengan orang asing yang membutuhkan bantuan. Next. Before asking for the direction, kita harus menggunakan kosakata untuk memulai percakapan secara sopan, bukan seperti ini. Baiklah, kerang ajaib. Sekarang apa yang harus kami lakukan? Tidak ada. Puja kerang ajaib! Bocah kerang ajaib. Atau malah seperti ini. Pada siapa kita minta bantuan saat kita tidak tahu arah? Pada peta. Benar, kalian katakan peta. Peta. Katakan lagi. Peta. Lebih keras. Peta. Oke, maka kita tidak perlu menggunakan video yang tadi ya. Kita perlu gunakan video seperti ini. Nuwun sewu, Iya, Pak, iya. numpang tanya. Oh iya, silakan. Ada apa, Pak? Tapi videonya dalam kosakata bahasa Inggris. Oke, here we go. Excuse me sir, madam, I'm lost. Permisi tuan nyonya, saya tersesat. Atau kita bisa gunakan, excuse me, could you help me please? Permisi, dapatkah kamu membantu saya? Excuse me madam, I seem to be lost. Permisi nyonya, sepertinya saya tersesat. Kita bisa gunakan salah satu expression di atas. Next. Our process is easy. Sebenarnya, dalam proses asking direction adalah sangat mudah atau terbilang mudah. Kita hanya membutuhkan 3. Yang pertama adalah asking politely, listen to the instruction, finishing politely. Bertanya dengan sopan, mendengarkan instruksi, dan menutup percakapan secara sopan. Itu yang kita butuhkan. Next. Asking directions. Sometimes we or someone need to find a place and we need to ask someone else for help. When we are asking for the direction to someone, we use some phrases that are given below. Oke, untuk meminta arah, kita bisa gunakan expression atau kosakata tersebut. Seperti, can you give me the direction to the nearest hospital? Means yang artinya, dapatkah kamu memberikanku arahan ke rumah sakit terdekat? Atau bisa kita gunakan where can I find the nearest parking area? Ketika kita membutuhkan tempat parkir dan kita tidak tahu di mana saya dapat menemukan tempat parkir terdekat.
How do I get to library? Bagaimana saya pergi ke perpustakaan? Maka kita bisa gunakan expression di atas sesuai tempatnya. Next. Answering the question. Jika kita tidak tahu, maka gunakan expression di bawah. Oke. Seperti I'm sorry, I don't know, I'm stranger here. Yang artinya saya minta maaf, saya tidak tahu, saya orang asing di sini. Ketika kalian mendapatkan pertanyaan atau ditanyai tentang suatu tempat, ketika kalian bertemu seseorang dan kalian tidak tahu tempatnya, maka gunakan expression di atas. Next. Giving direction to say go. Kita bisa gunakan beberapa expression atau kosakata tersebut. Go straight yang berarti lurus. Go along the road yang artinya lurus sepanjang jalan. Go down there, turun dari sini. Go up or walk up the street, naik ke jalan. Go straight along this road, lurus sepanjang jalan. Next. Giving direction to say turn. Oke, ketika kita memberi arah untuk menggunakan turn, ada banyak. Salah satunya adalah turn right, yang artinya belok kanan. Atau turn left, belok kiri, pass the bank, and then turn left, lewati bank, dan lalu belok kiri. Turn back, balik, turn left, after the bridge, belok kiri setelah jembatan. Next. Giving direction to say cross. Kita bisa gunakan beberapa expression, salah satunya cross the police office, menyeberangi kantor polisi. Or, you will cross some traffic lights. Kamu akan menyeberang beberapa perempatan. Okay, next. Giving location. Commonly used preposition for giving location are colored below. Use it is. Oke, untuk memberikan lokasi, kita bisa gunakan beberapa expression atau kosakata tersebut. On the left side of street, yang artinya sebelah kiri jalan. Kita gabungkan dengan it is. It is on the left side of street. Ini berada sebelah kiri jalan. Maaf, ini berada di sebelah kiri jalan. It is on the left side of street. Atau kita bisa gunakan it is on the right side of street. Ini berada di sebelah kanan jalan. On left, sebelah kiri. On the right, sebelah kanan. Next to library, di samping perpustakaan. Beside of police station, di sebelah kantor polisi. Next. Landmarks. When giving direction, we will often use landmarks. Help the other person understand where to find it. Apa sih landmarks? Landmarks adalah benda-benda tertentu yang kita bisa sebutkan, seperti traffic light yang artinya lampu lalu lintas, crossroad artinya perempatan, T-junction, airport, T-junction artinya pertigaan, airport bandara, petrol station, pom bensin, dan selanjutnya. Kita bisa gunakan beberapa landmarks untuk memberi tahu kepada seseorang yang bertanya agar lebih jelas. Next. Asking for repetition digunakan untuk menanyakan ulang ketika kurang paham atau jelas atau kurang jelas. Jangan seperti Bapak tersebut. Oke. Maka kita gunakan expression yang benar-benar kita butuhkan. Sorry, I didn't catch that. Yang artinya, maaf saya tidak paham. Atau bisa kita gunakan, could you say that again please? Dapatkah kamu mengatakannya lagi? Atau kita bisa gunakan, could you repeat again, please? Dapatkah kamu mengulanginya lagi? What did you say in the street name was? Apa sih nama jalan yang tadi kamu katakan? Seperti itu, kita bisa gunakan kosakata tersebut. Finishing the conversation. Tahapan ketiga yang artinya adalah menutup conversation, pastinya secara sopan. Maka kita gunakan beberapa kosakata seperti ini. Thanks in advance, yang artinya terima kasih sebelumnya.
thanks in advance, goodbye. Terima kasih sebelumnya, sampai jumpa. Atau kita bisa gunakan thank you for help, goodbye. Terima kasih atas bantuannya, sampai jumpa. Thank you for spending your time with me. Have a nice day. Oke, yang artinya terima kasih atas waktumu. Semoga harimu menyenangkan. Oke, next. Example of the dialogue asking for and giving direction. Ini adalah contoh percakapan dialog tentang asking for and giving direction. Oke, I would like to divide myself become two. Oke. It's like this. Excuse me, sir. I'm sorry to bother you. Could you give me the way how to go to Perdana Bookstore from here? Yes, please. Okay. Start from here. You face to the north. Then you go ahead until you find traffic light. You should turn right. After that, you go ahead for about 200 meters. When you finally, which is on the left side of the street, enter a alley. Go ahead before T junction. You'll find Perdana Bookstore is on the right side of the street. Pardon, I didn't catch that. Could you repeat again? Sure, I will repeat again. Okay, start from here. You face to the north. Then you go ahead. You find a traffic light. You should turn right. After that, you go ahead for about 200 meters. When you finally, which is on the left side of the street, enter alley. Go ahead. Then, before the junction, you'll find Perdana Bookstore. Perdana Bookstore is on the right side of the street. Have you got it? Oh, I see. I got it. Thanks in advance, sir. Goodbye. My pleasure. Thank you. Oke, jadi itu adalah percakapan tentang asking for and giving direction. Next. Oke, ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, so your task is for making video with your partner about asking for and giving direction as you're creative as well. Tugas kalian adalah membuat video tentang percakapan asking for and giving direction. Oke, jika kalian bingung bagaimana referensi videonya, simak video tersebut. Hello, my name is Anggi. And my name is Ajang. I'm student of University of Nusantara PGRI. I would like to make a direction video. And in this pandemic, stay safe, use a mask, and chill. Excuse me, sir. Could you help me? Yes, please. What can I do for you? Could you direct me to go to Indomaret store from here? Yes, let me direct you to go to Indomaret store and take you out. Come on. Please use your helm. Okay, thank you, sir. The first direction. From here, actually you have to go ahead, and then when you find 3 junction that's near the little bridge or small bridge, please turn left. Yeah, turn left carefully, and then go ahead and right carefully because there is perilous bump. Second direction. When you find the gateway, please turn right and then right carefully to cross on the left side of street. What you have to do is keep going ahead until you find Lotus Hotel and Folk restaurants on the right side of street. Third direction. From there,
you'll find a bend. After passing a bend, you will find traffic light. Please obey the rule. If the light is still red, you are forbidden to go. But if it has been green, you may go. Fourth direction. You will pass the busway station, and then on the left side of street, there is a alley. You can turn left and enter the alley. Watch out because there are many police bumps here. Fifth direction. When you have gone ahead, you will find a crossroad, but watch out, look at the situation on the right side and on the left side. When situation is safe, turn right, then going ahead. Sixth direction. You will find the same crossroad in that alley, then turn right. Because we use shortcut way, so it's fast to come to Indomaret store. Yeah, watch out and turn left. Now you are in the highway. You have arrived in Indomaret store. Indomaret store is on the left side of street. Okay, thank you, sir. Now I can order ticket to go home. Okay, my pleasure. Take care. Thank you. Those are the vocabularies about asking and giving direction. So now you have learned. Let's practice in your home. Bye. Oke, jika kalian sudah melihat video tersebut, maka kalian bisa menyusun tentang video yang akan kalian rancang atau kalian rekam. Akhir kata, terima kasih. Saya Jang Supriyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry for any mistakes. Bye-bye.